Dear friends, welcome to AS American English Center, Renan Martin book, analyzing the following sentences. See, generally you get a sentence, different sentences. It gives ideas. You have to analyze and find out what type of sentence it is, how this sentence is interrelated to one other sentence, what's the history of that sentence. It is a noun clause or adjective clause or an adverbial clause. What is the main clause, main sentence? You have to find out. For example, I know the man. You get a sentence like this. I know the man who said that this would happen. Okay, this is the sentence. I know the man who said that this would happen. So how many verbs are there? See, know is a verb. Said is a verb. Would happen is a verb. So three verbs are there, right? So three sentences, three ideas, three thoughts, three actions. So three sentences are there. So you have to find out which is the main sentence, which gives a complete meaning, and what are the sentence which depends upon the other sentence, the main sentence. For example, I know the man. Does it give the full meaning? I know the man. Yes. I know the man. So, I know the man becomes the main clause or principal clause or the main sentence. I know the man who said. This who stands for what? Who stands for the man, noun. So, the who becomes an adjective. And who said is there? It has a subject and a predicate. So, it is an adjective clause. So, who said becomes an adjective clause qualifying the man in one, qualifying the man in the first sentence. Able to understand? I know the man who said. Who said? You ask a question, what did he say? What? And the answer you get is that this would happen. So that this would happen, it comes as an object. You ask a question, who said what? And the answer you get is that this would happen. That this would happen comes as an object. It has a sentence of its own. So it is an object sentence. So it is a noun clause. If you ask a question to the verb, what, and you get an answer, it is called a noun clause. So it is the subordinate to the second clause, second sentence. So one main clause, two subordinate clause. Subordinate clause means what? This sentence, who said, depends upon this sentence. And this third sentence depends upon the first subordinate clause. Who said what? That this would happen. So this is the main sentence. This is the adjective subordinate sentence. This is the subordinate sentence 2. Depending upon the subordinate sentence 2. Right? Third depends upon 2. And 2 depends upon 1. I know the man who said this would happen. This is how you go for an English. Right? Speaking. One afternoon. See, this is the sentence. One afternoon. One afternoon. As in that sultry clime. What do you mean by sultry? Very hot. Very congested. No air at all. Very polluted. You are not able to sleep there. On that sultry clime, on that sultry place, it is the custom. It is the custom in the summertime. So summertime, May and June, it is the custom in the summertime. With bolted doors, the doors are locked, and window shutters closed. Doors are closed, shutters, window shutters are closed. The inhabitants, the people, inhabitants means the people of Atri slept or dozed. The people of Atri, they slept or dozed. When suddenly upon their senses fell, suddenly they were able to feel. What were they able to feel? The loud alarm of the accusing bell. The loud alarm of the bell. So how many sentences are there? You have to find out. So how many verbs are there? See, is a verb. One sentence. Any other word? Any other verb? Closed. Second sentence. Slept. Third sentence. Then fell. Fourth sentence. So 1, 2, 3, 4 verbs are there. 4 sentences are there. So you should have 4 sentences. See, it is the custom in the summertime. With bolted one afternoon and in that sultry clime. You have how many sentences? 1, 2, 3, 4. Right? So you see,
Which is the main sentence here? One afternoon, the comma is there, so it is an explanation of that. With bolted doors, see, with the bolted doors and window shutters closed, inhabitants of Astri slept or dozed. So this becomes the main clause, right? Main sentence. And you ask a question, how were they sleeping? As in that sultry clime, it is the custom in the summertime. So it becomes a adverb clause of manner modifying the verb slept or dozed. You ask a question, how did they sleep? Or how did they doze? When then it becomes yes, slept. Where did they sleep? Or what time did they sleep? When suddenly upon their senses fell the loud alarm of the accusing bell. So this is how you go in for sentence. One main clause, one adverb clause of manner, one adverb clause of time. One sentence depending upon one other sentence. Below are further examples. See, breathes there the man with soul so dead. Breathes there the man with soul so dead. So a man is breathing, but his soul is dead. Just lying without any happiness, without any enjoyment. He lies there just like a beggar. He is not aware of anything. Who never to himself hath said, this is my own, my native land. He never says, this is my native land. See, there are people who are so sad. In soul, they are dead. They feel so bad and they cannot say, this is my native land. Such depression. Which is the main sentence? Breathe there, the man with soul so dead. So breathes is the verb. So this is one sentence. And about the man, which man is he? Who never to himself hath said. So this who describes about the man. Then you ask, what is that he has said? What is the man has never said? You get an answer. This is my own, my native land. This is the noun clause. So one main clause, principal clause, breathes there the man with soul so dead, and description about the man who never to himself hath said. And you ask a question, what, and you get an object, a noun clause. This is my own, my native land. Everyone who knows you. This is the main sentence. One sentence. Everyone who knows you, right? Everyone who knows you. Acknowledges means what? Accepts. When he considers the case calmly that you have been wrong, right? So how many verbs are there? Knows is a verb, acknowledges is a verb, considers is a verb, have is a verb. How many verbs are there? 4 verbs are there. So how many sentences are there? 4 sentences are there. 4 verbs are there, 4 sentences are there. Now you have to find out which is the main sentence and which is the assistant or subordinate sentence. See, everyone acknowledges, everyone accepts. So everyone who knows you describes about everyone. Who knows you describes about the pronoun or noun everyone. So who knows you becomes an adjective clause qualifying everyone in the sentence 1. So everyone acknowledges becomes the sentence 1 principal clause. It gives a full meaning. It stands on its own, doesn't depend upon anything. And this who knows you, this who describes about everyone. And next is acknowledges. Acknowledge, when do they acknowledge? When he considers the case calmly. So this is the third sentence. That becomes adverb clause modifying acknowledges. Acknowledges in sentence 1. It asks, when is he acknowledging? Then it comes adverb clause modifying acknowledges. Then you ask a question, what? What did they acknowledge? And the answer you get is, that you have been wrong. So this becomes a noun clause because you ask a question, what to the verb, and you get an answer. Able to understand? So one main clause, principal clause, everyone acknowledges, and the who knows you describes about everyone. It becomes an adjective clause, and you ask when did they acknowledge, and you get an answer
when he considers the case calmly, and what did they acknowledge, then you get an answer that you have been wrong. So this is how the sentences are separated and found out, and which sentence is main clause and which are subordinate clauses. Next, coming here, complex sentence containing three subordinate clauses. Three subordinate clauses and one main clause. You see here, do the work, helping lame dogs over stiles. So you have to do the work. What is the do the work? Lame dogs means what? Dogs which are not able to walk. Stiles means what? You keep a ladder and make the dogs to climb on that stile and jump over the other place. That is nearest. See here, this is the sentence. Do the work that is nearest, though it is dull at whiles, helping when you meet them, lame dogs over stile. So how many verbs are there? Do is a verb. It is, this is one other verb, two sentences. When you meet them, meet is a verb, three sentences. That's all. Three sentences are there. Any other verb is there? Do the work that is nearest, that is. Apostrophe S means is. So four verbs are there. You need four sentences are there. So do the work that is nearest, though it is dull at whiles. So do the work which is very close to you, and it is dull at whiles means sometimes it is dull. Helping when you meet them. When you meet them, you help. Whom are you meeting? The lame dogs, the dogs which are not able to walk. Over the stiles means make them to climb over the wall. So how do you frame the sentence? Do the work, helping lame dogs over stiles. This is the main sentence. And you ask, over the stiles, do the work. Work is a noun. What work? That is nearest. So that is nearest describes about the noun work. And what is the concession? Though it is dull at whiles, even though it is dull at whiles, the though verb is there. So it becomes an adverb clause of concession, modifying the helping verb in sentence 1, do. And you ask when to help, when you meet them. So it is an adverb clause of time. So this is how you separate the sentence. I knew a man. I knew a man. This is a verb. So sentence number 1. Who believed. So sentence number 2, because the second verb is there, that if a man were permitted is the number 3 verb. See, knew is a verb, believed is a verb, were permitted is the third verb. To make the ballads. Ballads means what? The country songs. He need not care. Need not care is the fourth verb. Who made the laws of the nation. Made is the verb here, fifth verb. So how many verbs are there in this group? 5 verbs are there, 5 sentences are there. Able to understand? Now you have to find out which is the main sentence. I knew a man. It gives a full meaning, right? So it is called a principal clause. It gives a full meaning. Who believed. Who stands for the man, right? Man is a noun. This who, it is an adjective, subordinating conjunction. It qualifies the noun man. It has a verb also, who believed. So who believed becomes adjective clause. It qualifies the noun man in the sentence 1. So this is the sentence 1. Who believed is the sentence 2. That he need not care. Who believed what? You ask a question, what to the believed? What? What did he believe? That he need not care. That he need not care. This sentence becomes that he need not care, becomes a noun clause. You ask a question, what? And you get an object. Who made the laws of a nation? Who made the laws of a nation? See here, who made the laws of the nation? Who made the laws of the nation? This is the fifth sentence. Who made the laws of the nation? It is of object of care. You ask a question, care. What do they not care? Need not care what? Who made the laws of nation? So it becomes an object sentence. When you ask a question, what? Need not care, you get an answer. If a man were permitted to make the ballads,
Ballads means song. So this becomes adverb clause of condition, because if verb is there, it is modifying need not care. The word need not care. So this is how 5 sentences are separated and analyzed, and you are able to find out. Dear friends, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின். Analyzing the following sentences. Analyzing என்ன? ஆராய்வது. I go to market to buy vegetables because my mother told. Mother is she is a very strict lady who always goes to market, but today she asked me to go to market. இப்படியெல்லாம் வாக்கியங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அம்மா கடைக்கு போக சொன்னாங்க, ஏனென்றால் அவங்க உடம்பு சரியில்லை. எங்கள் அம்மா எப்படிப்பட்ட பொண்ணா, ரொம்ப லேடி, ஸ்ட்ரிக்டான லேடி. அவங்க எதற்காக மார்க்கெட்டுக்கு போக சொன்னாங்கன்னா, நான் போய் பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரணும் என்பதற்காக. ஸோ இப்படியெல்லாம் இந்த வாக்கியங்களை நீங்கள் வருஷப்படுத்தி போகிறீங்க. ஒவ்வொரு வினைச்சொல்லும் ஒவ்வொரு வாக்கியம். அப்படி ஒவ்வொரு வினைச்சொல்ல ஒரு வாக்கியம் இருக்கிற போது நீங்கள் ஒரு கருத்தை சொல்கிற பொழுது, ஒன்று பேசுகிற பொழுது 10 வினைச்சொல் சொல்லுவீங்க, 10 வாக்கியங்கள் சொல்லுவீங்க. அந்த 10 வாக்கியங்கள் என்னென்ன வாக்கியங்கள்? இந்த வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறதா? எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, ஆதலால் நான் போனேன். பாருங்க, எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க முழுமையான ஒரு வாக்கியம். ஆதலால் நான் சென்றேன் என்பது அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்கிறது. அப்படி வாக்கியங்கள் எது மூல வாக்கியம், எது சார்பு வாக்கியம்? சார்பு வாக்கியத்தில் வினையுரிச்சொல் வாக்கியம் என்ன, பெயருரிச்சொல் வாக்கியம் என்ன, பெயர்ச்சொல் வாக்கியம் என்ன? அந்த வாக்கியத்தினுடைய கூறுகளை நன்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தால் ஆங்கிலம் மிக பிரமாதமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, ஐ நோ த மேன், எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும். ஆங்கிலத்தில் ஐ நோ த மேன், எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும். who said, அந்த மனிதன் சொன்னார். எந்த மனிதர் எனக்கு தெரியுமோ அந்த மனிதர் சொன்னார் that this would happen, இது நடக்கும் என்று. இதில் எத்தனை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது பாருங்க. நோ என்பது வேற வினைச்சொல், தெரியும், எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும் என்பது ஒரு வினைச்சொல். அந்த மனிதர் சொன்னார், சொன்னார் என்பது வினைச்சொல், வர்பு. இது நடக்கும் என்று, இது மூன்றாவது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொல் இருக்கிற பொழுது கண்டிப்பாக 3 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஆக எந்த வாக்கியம் தனித்து நிற்கக்கூடிய வாக்கியம், எதையும் சாராத வாக்கியம் என்று பார்க்கிற பொழுது முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஐ நோ த மேன், எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும். ஐ நோ த மேன், எனக்கு அந்த மனிதனை தெரியும், முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆக இதை பிரின்சிபல் காஸ் என்று சொல்கிறார், எதையும் சாராமல் இருக்கிறது. அந்த மனிதன் சொன்னார், who said, இந்த who என்பது அந்த மனிதர் சொன்னார். இந்த who என்பது மனிதரை குறிப்பிடக்கூடியது. ஆக இந்த மனிதரை பற்றி who என்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தி சொல்கிறார். ஆக இந்த who என்பது பெயரூறு சொல், இந்த மனிதனை உரித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. who said என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இல்லை, சார்பு வாக்கியமாக இந்த மனிதனை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஐ நோ த மேன் who said, எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும், அவர் சொன்னார். இந்த அவருக்கு பதிலாக who சொல்லி போட்டு அவர் சொன்னார். அட்வர் சொன்னார் என்பது என்ன வாக்கியம் என்றால் பெயரூரிச்சொல் வாக்கியம். இந்த பெயரூரிச்சொல் வாக்கியம், இந்த இந்த மனிதனை உரித்து சொல்லக்கூடிய காரணத்தினாலே அது பெயரூரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். இது முதல் வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஐ நோ த மேன் ஹூ செட், எனக்கு தெரியும் ஒரு மனிதர், அவர் சொன்னார். என்ன சொன்னார் என்று கேளுங்கள். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் என்ற ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. என்ன சொன்னார்? that this would happen, அதாவது இது நடக்கும் என்று. அதாவது இது நடக்கும் என்று ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவீங்க? that this would happen, that this would happen என்பது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ், நவுன் கிளாஸ், சபார்டினேட் டு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் செட். என்ன சொன்னார் என்ற அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது இது நடக்கும் என்று. ஸோ இது மூல வாக்கியம். ஐ நோ த மேன், எனக்கு அந்த மனிதனை தெரியும். யார் அந்த மனிதன் என்றோ அந்த மனிதன் சொன்னார். ஆக இந்த ஹூ என்பது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்காது. இதனுடன் சேர்கிற பொழுதுதான் அர்த்தம் கொடுக்கும். என்ன சொன்னார்? அது இது நடக்கும் என்று. ஸோ இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை இரண்டாவது வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஆக இந்த 2 வாக்கியங்களும் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது, இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது சார்புடைய வாக்கியம், இது மூல வாக்கியம், இது சார்புடைய வாக்கியத்துக்கு இன்னொரு சார்புடைய வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக ஒன்றுடன் ஒன்று இணைகிறது. எப்படி இணைகிறது என்று பார்த்தீர்களா? அடுத்தது பாருங்க, ஒன் ஆஃப்டர்நூன், ஒரு மத்தியான நேரம், இந்த சல்ட்ரி கிளைம், அந்த புழுக்களான இடம், புழுக்கள்
வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது புகழுக்களான இடத்துல. இட் இஸ் த கஸ்டம் இன் த சம்மர் டைம். கோடை காலத்தில் இது வழக்கமாக பழக்கமாக இருக்கிறது. வித் போல்டட் டோர்ஸ், கதவுகளை சாத்தி விடுவார்கள், ஜன்னல்களையும் மூடி விடுவார்கள். விண்டோ ஷட்டர்ஸ் க்ளோஸ். த இன்ஹாபிட்டன்ஸ், அந்த வீட்டிலே வசிக்கக்கூடியவர்கள், ஆஃப் ஆட்சி என்ற ஊரிலே வசிக்கக்கூடியவர்கள், ஸ்லெப்ட் தூங்குகிறார்கள் அல்லது டோஸ்ட் கொஞ்சம் மயக்கமாக சோர்ந்து படுத்து விடுகிறார்கள். when suddenly திடீரென்று upon their senses fell, அவர்கள் உணர்வுகளை எழுப்புகிறது. the loud alarm of the accusing bell, அந்த மணி அடிக்கிறது சத்தமாக, அது அவர்களை எழுப்பி விடுகிறது. இப்பேற்பட்ட வாக்கியத்தில் எத்தனை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். எது எதை சார்ந்து இருக்கிறது, எது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இங்க பாருங்க, one afternoon, ஒரு மதிய நேரம், with bolted doors and window shutters closed, inhabitants of Hatti slept or dozed. ஒரு மதிய நேரம், கதவுகளை எல்லாம் சாத்தி ஜன்னல்களை எல்லாம் மூடி அந்த ஆட்சி என்ற ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தூங்கினார்கள் அல்லது சோர்வாக படுத்திருந்தார்கள். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்படி தூங்கினார்கள், எப்படி சோர்வாக இருந்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது, as in that sultry climb, அந்த காற்று வராத புழுக்கனான இடத்திலே, இட் இஸ் த கஸ்டம் இன் த சம்மர் டைம், இந்த கோடை காலத்திலே அது ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது. ஆக இது வினையுரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. அப்புறம் நீங்க கேட்குறீங்க, எப்பொழுது அவர்கள் தூங்கினார்கள் என்று கேட்கிற பொழுது, when suddenly, திடீரென்று, upon their senses fell the loud alarming of the accusing bell. ஆக திடீரென்று எழுந்திருந்தார்கள். எப்பொழுது தூங்கினார்கள், எப்பொழுது எழுந்திருந்தார்கள் என்று வருகிற பொழுது இது பெயருரிச்சொல். இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. breathes there the man with soul dead, அங்கே மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கிறான் ஒரு மனிதன். அந்த மனிதனுக்கு ஆன்மா செத்து போய்விட்டது. சந்தோஷம் இல்லை, துக்கம் இல்லை, ஏதோ மூச்சு மட்டும் விட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது. எந்த மகிழ்ச்சியும் இல்லாத ஜீவனாக இருக்கிறார். who never to himself has said, அந்த மனிதன் அவனுக்கே சொல்லுவதில்லை. என்ன சொல்லுவதில்லை? this is my own, my native land, இது என்னுடைய தமிழ்நாடு, என்னுடைய சென்னை, என்னுடைய இந்தியா என்று சொல்வதில்லை. அவனுக்கு அந்த ஆன்மாவே மூச்சு தான் வருது, உயிர் இருக்கிறது, ஆனா ஒரு துணர்ச்சி இல்லை. இது வாக்கியத்தை எப்படி நீங்க பிரிப்பீங்க? breathes there the man with soul so dead, அங்கே ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான், ஆன்மா இறந்து விட்டது போல மூச்சு மட்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. உயிர் இருக்கிற ஜீவன், ஆனா ஆன்ம ரீதியாக சந்தோஷம் இல்லாத மனிதன். அது மூல வாக்கியமாக வருகிறது, முழு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. who never to himself has said, இந்த who என்பது அந்த மனிதனை குறிக்கிறது. அந்த மனிதன் அவனுக்கு தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொள்வதில்லை. இது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம். என்னவென்று சொல்லவில்லை. this is my own, இது என்னுடைய சொந்த நாடு என்று சொல்வதில்லை. இது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸாக வருகிறது. ஸோ ரெண்டு, ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு அட்ஜெக்டிவ், ஒரு மெயின் கிளாஸாக வந்து விடுகிறது. everyone who knows you, உனக்கு தெரிந்த அனைவரும், acknowledges, ஒட்டுக்கொள்வார்கள், when he considers the calmly, அமைதியாக உன்னுடைய கேஸை பார்க்கிற பொழுது, that you have been wrong, நீ தவறு செய்திருக்கிறாய். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. everyone who knows you, உன்னை தெரிந்த அனைவரும், acknowledges, உன்னை ஒற்றுக்கொள்வார்கள். என்ன ஒற்றுக்கொள்வார்கள்? when he considers the case calmly, அமைதியாக உன்னுடைய கேஸ், பிரச்சனைகளை ஆழ்ந்து பார்க்கிற பொழுது, that you have been wrong, நீ தவறு செய்திருக்கிறாய். எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது இங்க பாருங்க. knows ஒரு வினைச்சொல், acknowledges ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு வினைச்சொல், considers கருதுவது ஒரு வினைச்சொல், அடுத்தது have என்று ஒரு வினைச்சொல். 4 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது, 4 வினைச்சொற்கள், 4 செய்கைகள், 4 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஆக எது முழுமையடைந்த வாக்கியம்? everyone acknowledge, அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள், இது மூல வாக்கியம். இந்த everyoneங்கிறத விளக்கம் சொல்கிறது who knows you, உன்னை தெரிந்த அனைவரும். இது இந்த எவ்ரிவனை விளக்கம் சொல்கிறது. who knows you என்பது இந்த எவ்ரிவனை உரித்து சொல்லக்கூடிய பெயருரிச்சொல் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது. முதல் வாக்கியமான everyone acknowledges சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். எப்பொழுது அவர்கள் அக்னாலேஜ் பண்ணுவார்கள், ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, உன்னுடைய வழக்கை அமைதியாக பார்க்கிற பொழுது, when he considers the case calmly, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த வார்த்தை. என்ன அதுக்கு விடை என்று கேட்கிற பொழுது, that you have been wrong, நீ தவறு செய்திருக்கிறாய்.
இது நவுன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த அக்னாலேஜஸ் என்ன ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? நீ தவறு செய்திருக்கிறாய் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஆக ஒரு பெயர் சொல் வாக்கியம், ஒரு வினையுறு சொல் வாக்கியம், ஒரு பெயருறு சொல், இவைகள் மூன்றும் துணை வாக்கியங்கள். இந்த மூல வாக்கியமான எவ்ரி ஒன் அக்னாலேஜஸை ஓற்று அதை சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. அடுத்தது பாருங்க, do the work that is nearest. உனக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடிய வேலையை செய். though it is dull at while, சில நேரங்களில் அது கொஞ்சம் சோர்வாக இருக்கும். helping when you meet them, அவர்களை சந்திக்கிற பொழுது உதவி செய்கிறாய். எவை? lame dogs, கால் ஊனமான நாய்கள், நோய்வாய்ப்பட்ட நாய்கள். ஓவர் ஸ்டைல்ஸ் என்றால் என்ன? அவைகளை அந்த சுவற்றிலிருந்து மெதுவாக எடுத்து அந்த பக்கம் சுவற்றிலே தள்ளி விடுகிறாய், அனுப்பி விடுகிறாய், உதவி செய்கிறாய். நாய்களுக்கு நீ உதவி வேண்டும். அது அப்படிதான் இந்த கட்டுரை எழுதியிருக்கிறது, இந்த வாக்கியங்கள் எழுதியிருக்கிறது. இதுல 4 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது, 4 வாக்கியங்களாக இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் என்ன என்று பாருங்கள், do the work, அந்த வேலையை செய், முழுமையடைந்த வாக்கியம் முடிக்கிறது. helping lame dogs over stiles, அந்த ஊனமான நாய்களை சோற்றிலே இருந்து கொஞ்சம் உதவி செய்து அதை அனுப்பிவிடு. இது மூல வாக்கியம். தட் இஸ் நியரஸ்ட், அது அருகே இருக்கக்கூடிய. இது ஒர்க், டூ த ஒர்க், அந்த வேலை, எந்த வேலை? அருகே இருக்கக்கூடிய வேலை. இது பெயருறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. அது சலுகை என்ன? அந்த வேலை கஷ்டமாக இருந்தாலும் கூட, though it is dull at whiles, இது வினையுறு சொல் சலுகை வாக்கியமாக வருகிறது. when you meet them, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருகிறது. அவைகளை சந்திக்கிற பொழுது, அவைகள் என்பது அந்த நாய்களை சந்திக்கிறது. எப்பொழுது? நாய்களை சந்திக்கிற பொழுதாக when என்று வருகிறது. அடுத்தது, I knew a man, எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும். who believed that, அந்த மனிதன் நம்புகிறான். if a man were permitted, ஒரு மனிதனுக்கு அனுமதி கொடுத்தால், to make the ballads, ballads என்றால் என்ன? நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தால், he need not care, அவன் கவலைப்பட மாட்டான். who made the laws of the nation, தேசத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை யார் அமைத்தார்கள் என்று கவலைப்பட மாட்டான். ஸோ 5 வினைச்சொல் இருக்கிறது. நியூ ஒரு வினைச்சொல், நம்புவது ஒரு வினைச்சொல், வேர் பெர்மிட்டட் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் என்பது ஒரு வினைச்சொல், நீட் நாட் கேர் என்பது ஒரு வினைச்சொல், வேர்ப், மேட் என்பது வினைச்சொல். 5 வேர்ப்ஸ் இருக்கு, 5 சென்டென்சஸ், 5 ஐடியா, 5 தாட்டு. இதுல ஒரு மூல வாக்கியம் இருக்கிறது. எது அது மூல வாக்கியம்? I knew a man, முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிறது. எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும், முழுமையடைந்த வாக்கியம். அதனால அதை பிரின்சிபல் கிளாஸ் சொல்றீங்க. அந்த மனிதன் யார்? அந்த மனிதன் who என்பது அந்த மனிதனை குறிக்கிறது. who believed, அவன் நம்புகிறான். இந்த அவன் who என்பது அவனை குறிக்கிறது. ஆக இது பெயருறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. என்ன அவன் நம்புகிறான்? that if a man were permitted, that who believed, என்ன that he need not care, அதாகப்பட்டது அவன் நம்ப வேண்டியதில்லை. who believed என்ன? அவன் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இது பெயர் சொல், இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆக அடுத்தது who made the laws என்று வருகிறது. who made the laws என்பது எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, கேர், அக்கறைப்படுவது. என்ன அக்கறை? இந்த யார் இந்த சட்டத்தை உருவாக்கினார்கள் என்று. அடுத்தது if a man permitted to make the ballads, ஒரு மனிதன் நாட்டுப்புற பாடலை பாட அனுமதித்தால், if என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. ஆக வினையுறு சொல் நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. இது நீட் நாட் கேரை உரித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் I knew a man, எனக்கு ஒரு மனிதனை தெரியும். அந்த மனிதன் எப்பேற்பட்டவன்? who believed, அவன் நம்புகிறான். இது பெயருறு சொல் வாக்கியம். ஆக அடுத்ததாக என்ன நம்புகிறான்? that he need not care, அவன் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுன் கிளாஸ். அந்த கேர் எப்பேற்பட்ட அக்கறை? who made the laws of a nation, ஒரு தேசத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கிய. அடுத்ததாக கவலைப்பட தேவையில்லை. என்ன கவலைப்பட தேவையில்லை? if a man were permitted to make the ballad. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வாக்கியங்கள், இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் கொடுக்கிற பொழுது மூல வாக்கியம் என்ன, அதனுடைய துணை வாக்கியங்கள் என்ன, இவைகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து வாக்கிய அனலைசர் என்ற ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து அதனுடைய நுண் அறிவை பெறுகிற பொழுது எளிதாக நீங்கள் வாக்கியம் அமைக்கவும் முடியும், பேசவும் முடியும். தேங்க்யூ.